So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And we're underway. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Rui Costa. And the counter is on. And it's Iniesta. Threads one in. Iniesta. And this is Cruyff. Elects to cross. And that has been cleared. Played back in. No messing about, just bludgeoned away. And he's in on goal. And here's real chance! Oh, that was a half-decent effort. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Toure makes the interception. Tries to pass it through. Yaya Toure shifted it to the flank. Oh, nicely intercepted. Well, that's been cut out, well played. Vieri receives it in a wide position, and he's cut it out. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes, so we're seeing some conservatism here. No foul, says the referee. Cruyff conjures time and space where few can. And he's been shifted off it. Now it's Vieri. And this is Rooney. Bale lays it forward. Rooney. Bayer Leverkusen still without a single shot on target. Over to the left. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Monaco with the corner, they're first. Last-ditch defending, but that'll do. Rui Costa with the clearance. Spread it left. Back into the middle. Neymar. Mateus aims beyond the defence. Cantona, the specialist in tearing teams apart. Cantona! Goal! Monaco! And Monaco take the lead. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have our breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Not the most accurate pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. He's on it, can he get away? Oh, well played, well played. Mateus. They want to be quick here, it's breakaway time. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Picked out brilliant. Big chance!
is a gem! An absolute gem! Again, in a trice, and they are soaring! Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Monaco are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Baresi pulls off an exemplary piece of defending. And it's Cruyff. Rui Costa. Now it's Eto'o. And this is Rooney. Takes a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Cleared without hesitation. And now they can spring out of defence. Now it's Inzaghi. Monaco looking to pass their way through. Neymar tries to play it through. Now it's Vieri. And we've reached half-time. Reflections on the first half? And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for those 2 goals. They'll have to take some risks now to try and get back in this game, and it's easier said than done, as we know. Here we go again then. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Monaco clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Now it's Rooney. And this is Eto'o. And that's another good win of the ball. Now it's Cantona. Now it's Cruyff. Kimmich. Cruyff looking understandably energised after his goal. Now it's Cantona. That's an imaginative pass. Maldini gets across to intercept that. Mateus. And it's Rooney. Oh, no joy this time. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Monaco finding their passes. Played out to the left flank. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Neymar. Monaco couldn't really be more watertight in midfield. There's the shot! That's unlucky, just wouldn't come down. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. Monaco appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Iniesta going face-to-face with his great rival. Rooney engages and forces him off the ball. And here's Cruyff. Cruyff. Bayer Leverkusen can breathe again. Just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Yaya Toure gets a foot in and wins the ball. Yeah, they were looking for a counter-attack. Looking to play him in. Aviati breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Rui Costa. Couldn't squeeze it through. Looking for options for movement.
Oh, that is... And a chance! And for a moment, time stood still. Well, talking about creating a problem for yourself, OK, credit the good pressing, but that was entirely avoidable. And he cuts out the supply. Closing in on the last quarter of an hour. Has a look and place it forward. And now the breakaway. Yaya Toure. Iniesta. And that's really well manoeuvred. Vieri. To Rui Costa. Now it's Eto'o. And they're on him in a flash. Iniesta. And it's Cruyff. Great ball if he can get there. Oh, right place, right time. The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Cruyff is standing over this one. This the perfect chance to extend the advantage. Cruyff! Oh, he hit that sweetly. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. Iniesta. And here's Inzaghi. Well, that's cause for mild irritation. Rui Costa. And this is Cruyff. And this is Cruyff. Opts to play it back. He's gone for goal! He's had a shot! Oh, bang on target. Mateus. Now it's Eto'o. Now that's well seen too. Iniesta. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Rui Costa. They've got to be quick moving this forward. Now this could be a chance. There'll be a minute of stoppage time. And it's Cruyff. And that is that. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot... Good game, bro. Good game, bro. Please subscribe my channel. Please subscribe. 75 കളി തോൽവി, 31 കളി ഡ്രോ, 49 കളി
ഗൂഗിള് കറക്റ്റായി നാട്ടുണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോ ഫുള്ളായിട്ട് പോയി റീച്ചാണ്ട് ഏതാണ്ട് അപ്പൊ അതായിരിക്കും ബെൻബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് GTA ലോഡ് ആവാത്തത് എന്റെ സംശയം നേരത്തെ ആദ്യം ടീമല്ലേ അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ലോഡായതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെ അതുപോലെ ലോഡായി എനിക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നും വളരെ സ്ട്രോങ് വരുന്നില്ല ഞാൻ കാറിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങനല്ല ഒന്നും ഗുണമില്ല നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഞാൻ ഹാക്കിംഗ് ഡിവൈസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പോയപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഏത് കാറ് മറ്റേ BMW അന്നെടുത്തില്ല ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം അയ്യാ എന്നിട്ട് വേറെ എടുത്തല്ലേ സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്പിൻ ചെയ്തോ അപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാർ എനിക്ക് കിട്ടി കൂറ കാറാണ് ഭയങ്കര കാറ് കാണണം ബ്രോ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. So that's got things underway. Well, there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. One of Spain's finest ever strikers, Jim. Yes, I think it's... Eto! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Eto deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Oh, easy pickings there. Tries to pass it through. Oh, good-looking ball. That's a little off target. Messi. The defender is not giving up on this. Eto. Looking for a runner. Oh, well played, well sorted out. And that's the end of that. It all started well enough. Mateus promptly onto that, and that is that. Thinks one through. Nice interception. His positioning was spot on. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Nice looking ball. That is good alertness. Looking for the run. That's been cut out. Well played. Messi might just make this. This is the time you need that pace. Now it's Hullet. Cannavaro makes the interception. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters. And he's had a shot! And he's had a hit! And that is certainly not what he had in mind. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there.
ട്രേഡൊക്കെ വന്ന് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇവിടെ കലക്കിയാ Zanetti. So we're still where we started right now. He's in a great shoots. Well, now it's a race. Oh, what has happened here? In he goes again. Oh, just lacked a decent finish. Oh, what a chance. He probably What had more a time chance, than he what a realised. chance. നമ്മളൊക്കെ രണ്ടാം ഡിവിഷനിൽ നിന്നാ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേക്കാണ് അല്ലേ നമ്മളൊന്നും ഒന്നിരിക്ക ആൾക്കാരെല്ലാത്തിട്ടേക്കാണ് മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പറയുന്നുണ്ടോ And it's Gattuso. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. DiMarco, looking for options for movement. അപ്പൊ ശരിയാക്കിയാണ് DiMarco. They've got to be quick moving this forward. Cute ball now, how can he reach it? Real chance! That's another chance! I think that's offside. Yes, it is. ശരി Lovely pass, but can he get there? David Villa. റമീസ് ഇന്നലെ രാത്രി നെറ്റ് പോയിട്ട് പോയതാ Good ball. Great chance! Got to be quick to recover this. He's gone direct here. Vieri chasing after it. Linton. Messi. Gives it back. 30 minutes gone. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Shot could be on. Linton! BG Pathum United with the corner. They're first. And he's there to get it away. Nicely weighted ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And this is Eto. It's Vieri! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Not pretty, but it gets the job done. BG Pathum United are looking to go forward now. Oh, he's been caught napping! DiMarco. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Now it's Villa. Ferdinand did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Xavi Alonso. Yeah, he's fouled him there. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. And he's cut it out. Messi. Here's Haaland. And it's Zanetti. Xavi Alonso. Now it's Villa. Can he get it through? Now, can they get him away? And he plays one through. Gattuso kept aware, and it is reclaimed easily. Big chance! A decent effort as the first half draws to a close.
So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So we reach the halfway point. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. So we're just settling back into this second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And that is expertly dealt with. BG Patham United have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Great ball if he can get there. And he's there to retrieve it. Well, now here's a good battle by Rui Costa! He's got away with one there. And this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. Over to the other side. That's a great ball crossfield. Now it's Villa. He's tried one! He's beaten the keeper, but hit the post. Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. DiMarco looking to play him in. Vieri. Last-ditch defending, but that'll do. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. The pressing's intense, and it's paid off. Now there's a fine ball. It's a pretty loose pass. The ball has bounced loose now. Oh, no joy this time. Rui Costa is herring after that one. This might spell danger. Oh, he's caught him in or out. So a big chance now from 12 yards. And that's going to be a booking. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. To get them off and running. Substitution for Leverkusen, number 10, Ito, number 14, Vieri, number 8, Mateo. And he's buried it, 1-0. Not much more than a formality. Played a game of double bluff here, I think. Bayer Leverkusen have penetrated for the first time. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Can he finish? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's a cute ball. And
And he was quick to react. Ambitious ball here. And that has earned a reprieve for the time being. Your impression so far, Jim? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. Oh, there's a probing ball. BG Pathum United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Passes coming off in quick succession here. Oh, it's come loose. Park Ji-sung. And he gets rid in a hurry. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And they win it back again. Oh, that's a very... There's the shot! It's there! And this is getting better and better. That was easy, almost too easy. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. So that's two now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. Khan claims comfortably. If they want to counter, they could do with more speed. Rui Costa. David Villa. Strong running down that left flank. He's through here. Now it's Villa. He's got plenty of space out wide here. BG Pathum United are stuck in Central Station, and they might find a fast track out wide if they'd care to look. And that's it. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. പുറത്തങ്ങനെ പോയി കിടക്കണം. എണ്ണം ബ്രോ ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ചാൻസ് ഓഫ് ഡെലിവറി അറിയും എന്നാണ് കൂടി ഉള്ളൂ. മറ്റെന്തോ പ്ലെയറിനാ കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് കൂടി ഉള്ളൂ. അതിലൊന്നെ ഒരെണ്ണം എപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ ഷോർട്ടായി പോകണം കിട്ടാനുണ്ട്. എപ്പിക്ക് മറ്റേ ആളുകൾ ഡമ്മി റണ്ണർ ഉണ്ട്, ഗഡു പ്ലെയറാണ് ജപ്പാൻകാരൻ. മറ്റേ ഒരു നീല ഉടുപ്പിട്ടാണ് ആളാണ്. അതന്നെ. കിട്ടിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ഈ ഇതുവരെ ഈ ഫുട്ബോളിൽ വന്ന ഡമ്മിയുടെ റണ്ണറിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലത്തെ എന്തോ കിട്ടിയതാണ്. ചാൻസ് ഓഫ് ഡീല് അതന്നെ അതെന്നും തോന്നുന്നു. അതെല്ലാം തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടാണ് തുടക്കം ഓയാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് കാർഡ് രണ്ടാമത് ഉറക്കം നോക്കുന്നതിനടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ്
അല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് വാങ്ങിട്ടത് ഷിൻജി ഒക്കസാക്കി അതാണ് ഡമ്മി ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഹലോ 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 റമീസ് റോഡ് നെറ്റ് പോയോ? അതിന്റെ നെറ്റ് പോയത് ഇല്ല ഇഷ്ടം കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസ്ചാർജ് നെറ്റ് പോയാ പോയാ ഇല്ല ഇടക്ക് ഇല്ല എന്തായി? ഇല്ല. എന്റെ മാത്രമാണ് പോയത്. അല്ല റമീസ് റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ചു നേരം. ആ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാട്ടെ. കാരണം എന്തല്ല അവിടുന്ന് ആ അതെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ വരുമ്പോൾ നെറ്റ് പോയോ ചോദിച്ചില്ലേ? അപ്പോഴാണ് രണ്ടാളും കൊണ്ടും വന്നത്. ആ രണ്ടാളും ഈ കണ്ണമ്പ്രോക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം. കണ്ണമ്പ്രോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാനും കണ്ണമ്പ്രോ ചോദിച്ചു റമീസ് റോഡ് നെറ്റ് പോയോന്ന്. കണ്ണമ്പ്രോടെ നെറ്റ് പോയപ്പോ കൊണ്ടുവരില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പോലീസിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പോയി അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യത്തിലേക്കാണ്. അറിയണില്ല വർത്താനത്തിന്റെ ഇടയില് നടക്കൂല പോയിന്നോണ് പിന്നെ പോയിട്ടില്ല ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല. ഓഫീസ് വെച്ച് പോയാലോ നരകിണ്ടേ. ഞാനും എനിക്കും പറയാനുള്ള റമീസിനും കൂടി പറഞ്ഞോ. ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. 50 കളി ജയം, 75 കളി തോൽവി. 125 ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാം. 125 31 155 കളിയായി ടോട്ടല്. 156 കളി 156 കളി. അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോ? അല്ല 125 കളിയായിട്ടുള്ളൂ. 50 കളിയായിട്ടുള്ള എനിക്കധികം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രോ ഇത്. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ആ സ്ട്രോ ഇരിക്കണ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറയില്ല. ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഡൈറ്റ് ഉണ്ട് കളിച്ചിട്ട്. അല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാന് ഇതേപോലെ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ ഞാൻ ആകെ ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 2 ആഴ്ച തുടങ്ങി. അതായത് ഒറ്റടിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ലേ? വെറുതെ തോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മ കളിക്കണ എന്തിനാ? ഗോൾ പോസ്റ്ററാണ് ഇതില്ലേ പുതിയൊരു മാഞ്ചസ്റ്റർ ബാക്കിൽ വന്ന്. എന്റെ അക്കൗണ്ട് കണ്ണമ്പ്രോ രക്ഷപ്പെട്ട്. ഞാനിപ്പോ കുറവാണ്. എന്താ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്? ഡിവിഷൻ മാത്രമേ കളിക്കാനുള്ളൂ. എന്തോ എല്ലാ ദിവസവും ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അവന്മാര് ചൈനയ്ക്കും ജപ്പാനിലും സിംഗപ്പൂരിനും കൊടുക്കും. ബ്രസീലിന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കുറെ അണ്ടികൾ തരും. പറയും ഇന്ത്യക്കാര് ചെലവാക്കാൻ അവിടെ നന്നായിട്ട് പൈസ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന്. നാളെ മതിയോ ബാങ്കിന്റെ ഇന്ത്യ പ്രശ്നം? ഇവിടെ മാത്രം ഈ ഫുട്ബോൾ നാളെ തരണം വന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ച പോലെ എന്തോ സമരമായിട്ട് കൂട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ തന്നാ മതിയോ? ഇല്ല ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിടത്തും. പണിക്കോ എന്തൊരു ചേലാണ് നെഞ്ചില് നീറാണ് എന്റെ കിനാവാണ്. ആര് നെഞ്ചിടിച്ചത് നിങ്ങളെ? നീരാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ മേലേക്കാണ്. മറ്റേ ഇങ്ങനെ 10 കാട്ടിയിട്ട് 10 പിന്നെ ചിലവരിങ്ങനെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് വെച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തെറിയണത് അതേമാതിരി നിങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ചെടുത്ത് എറിയണത്.
ഇല്ല എന്റെ അതില്ല, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കി. അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടി ഇട്ടോടെ ഇട്ടോടെ നോക്കട്ടെ. 10 കാട്ടിയത് ഞാന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു സംശയമുണ്ട്. മറ്റേ റെക്കോർഡാണ് എറിഞ്ഞത്. ആ 10 അടി എന്റെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ കാണൂല, ഞാൻ എന്റെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നല്ലേ. കിട്ടില്ല ആ സംഭവം. അതാരുടെ ആൽബോട്ടനെ നോക്കിയത്. അയ്യോ കണ്ണൻ ബ്രോ അറിയില്ലേ? വണ്ടിയിലുണ്ടാ? ഉണ്ടെന്ന് ആ ഉണ്ടെന്നേ. അടുത്തിരിക്കണത് അല്ല ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടാ? ഇപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ വണ്ടി എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തോടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇടിച്ചല്ലേ. അപ്ലോഡ് വന്നോ നോക്കണേ. ഹലോ, ഒരു 2000 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട്. അല്ലത് അനിശ്ചിതകാലം എന്നല്ലല്ലോ, 4 എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലേ? അല്ല കാരണവര് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാനുള്ള 2000 കൊടുക്കാണ്ടാവും. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ തന്നെ വരാം, തുറക്കണതിന് മുന്നേ തന്നെ. നല്ല അടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 5 എടുക്കണോ? ഹലോ, ഞാൻ ആ ബാങ്കിന്റെ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. നാളെ തരാം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് വലിച്ചപ്പോ ഒരു സമരാണ് കാരണം. ഞാനിപ്പോ വോയിസ് വിട്ടിരുന്നു, അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ല വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇന്നലെ വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നു, കേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിദ്യക്ക്. ഇന്നലെ വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നു, സിദ്ധി കേക്കൊക്കെ കൊടുന്നല്ലോ. അപ്പൊ മേലാണെന്ന് വിളിച്ചില്ല. അല്ല ഞാൻ മറ്റേ അജ്മലിനോട് വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും വിളിച്ചോന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അല്ലേ അജ്മലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേ നേലാടെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അറിയാൻ. ശരി. നാളെ എന്തായാലും തരാം. ഞാൻ അതാണ് കുടുങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയെന്ന്. ചെങ്ങായി കിടക്ക്. നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ തരാം, കാരണം രാവിലെ ഓൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ പൈസ തരലാണ് എനിക്ക്. ഒരു കൂടണില്ല, ഓന്റെ ബാങ്കിൽ മാത്രം കൂടണില്ല, ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് പൈസ തരും. ഓന്റെയും കഴിഞ്ഞു. അതെന്തായാലും നാളെ എന്തായാലും തരാം. റമീസ്റോ എന്താ പരിപാടി? ഒരു പരിപാടിയുമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് 33 സെക്കൻഡിന്റെ. പക്ഷെ വീഡിയോയുടെ തമ്പനയില് പോക്കായതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ റീച്ച് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് റീച്ച് ഉണ്ട്. മറ്റേ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ സെയിം ഷോട്ട് ഇട്ടു, അത് റീച്ച് ഉണ്ട്. എത്രയുണ്ട്? അത് 80 ആയിക്കൂടെ. എന്റെ മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരു അതിലെന്നെ ഓർമ്മയില്ലാതെ ഞാൻ അതില് വേറൊരു സാധനം ഇട്ടിരുന്നു, ഒരു കൊതുക് കണി പറഞ്ഞിട്ടേ. അത് ഞാൻ അതിലിടണ്ടായില്ല, എന്റെ വേറൊരു ചാനലിൽ ഇടണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറിയിട്ട് അതിൽ പോയി. അപ്പൊ അതിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ അതിൽ 10-200 വ്യൂ ആയിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അതങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഫുട്ബോളിന്റെ ഒക്കെ 40-50 എന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇപ്പൊ 80 ഒക്കെ ആയിക്കണത്. ഇല്ല, ഇന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നല്ലതാണ്. മറ്റേ 40-30 കിടക്കായിരുന്നു. 40 അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ എത്ര വ്യൂ വേണം? പുതിയതായി AVS യൂട്യൂബ് ടിപ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വാച്ച് അവർ ആകെ 169 എന്തൊക്കെയായിട്ടുള്ളൂ. എത്ര വ്യൂ ആണെന്നൊക്കെ ഇട്ടുക്കണല്ലോ ഒരുത്തം. യൂട്യൂബ് ടിപ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരുത്തുണ്ട്.
ഹലോ ഹലോ. ആ അതെ, ഞങ്ങൾ മുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ എന്റെ നെറ്റ് ഇല്ല, പോയി. ഞാനൊരു വീഡിയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അസ്കറോ നല്ല ടൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാഷ്ടാഗ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടു കാരണം മറ്റേ ഹാഷ്ടാഗ് ഒക്കെ കുറെ ഇട്ടു. ഞാൻ അത് റമീസ് റോഡിൽ പുതിയത് പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തത് പ്രാവശ്യം. അതെവിടെ ഇട്ടത്? ഏത് ഹാഷ്ടാഗ്? മറ്റേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഉള്ളിലിട്ടു, മറ്റേതിന്റെ ഉള്ളിലിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ കൊറേ മറ്റേ നമ്മള് തുടങ്ങുന്നോടത്തില്ലേ അവിടെ ഇട്ടു. പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കുറെ ഹാഷ്ടാഗ് ഇട്ടു. പബ്ജി, GTA, ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഇട്ടു. കൊറേ കളിയുടെ ഇട്ടു, പക്ഷെ അതാരും കണ്ടിട്ടില്ല. 3 വ്യൂ ആയിട്ടുള്ള അകപ്പാട്. പക്ഷെ അതിന്റെ തന്നെ ഷോർട്സിന് ഇപ്പോ 73 വ്യൂ ആയിക്കണം. ഇന്നലത്തെ ലൈവിന് 79 വ്യൂ ഉണ്ട് റമീസ്റോ. അത് കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, അനക്ക ഉണ്ടാക്കി. അതുപോലെ മിഞ്ഞാനത്തെ ഒരു വീടിന് 64 ഉണ്ട്. അതിന്റെ മുന്നേക്കെ ഷോക്കായിരുന്നു. 2 ദിവസം ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു. ഒരു 29, ഒരു 35. പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം 21 വ്യൂ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ 35 ഒക്കെ അയക്കണത്. എന്റെ തോന്നുന്നു ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാരെടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ സബ് 100 ആക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരോടും സബ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തത് വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വരെ ഉള്ളതേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. 21-ാം തീയതി വരെ ഉള്ളത് 169 സബ്. ലൈവ് ഇടില്ല. ഇല്ല നെറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല സെർവോ. കാര്യമില്ല. ഹായ് റമീസ്റോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കറക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ അത് ഇതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുട്ടാണ് റൗളാണ് റൗള്. ഞാൻ ഇപ്പൊ അല്ല റമീസ്റോ, അതല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഇതാ. ഇപ്പൊ എന്റെ എന്താ പറയാ എപ്പിക്കിന്റെ ഏകദേശം ഇതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഒരു 10-55 കറക്കലും ഞാൻ കറക്കിട്ട്. അതെ, ഓരോ പാക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി. നമ്മ കറക്കിയാ മാത്രം. റൗളിന്റെ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതില് എത്ര കൂട്ടി വെച്ചാലും എത്ര ഈ ഫുട്ബോളിലെ കുറെ മിത്തുകളുണ്ട് അസ്ട്രോയില്. മിത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോണം അസ്ട്രോയിന്. അസ്ട്രോ അതെ, അസ്ട്രോ കുറെ മിത്ത് വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അസ്ട്രോ മറ്റേ 10 പ്രാവശ്യം തൊട്ട് കറക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതൊക്കെ വെറുതെ. സത്യം പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ലൈവ് മറ്റേ കണ്ണമ്പ്രോടെ പക്ഷേ റമീസ്റോ ഞാൻ ഇത് ഇതേപോലെ അതായത് ഞാൻ കണ്ണമ്പ്രോടെ ബാക്ക് എടുത്തപ്പോ ഞാൻ അതുപോലെ ഇവര് പറഞ്ഞു ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാ, കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിട്ടാ. അത് ഇട്ടാ കിട്ടും. കാരണം എന്റെ ബാക്ക് ഇറക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ 10 പ്രാവശ്യം തൊട്ട് ഇറക്കണത്. അല്ല ഞാൻ 10 പ്രാവശ്യം തൊട്ട് ഇറക്കണേ റമീസ്റോ പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇതില്ല പോലെ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതെനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ സമയത്ത് ഒരു പാക്ക് ഇറക്കിയേ കിട്ടും. കാരണം ഇത്ര ഒരു 50ന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ കറക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടോർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടണ്ടേ? അല്ല ഞാൻ സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 100 പേര് കയറിയേക്കാം. 100 പേർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ മിക്കവരും ഒരു 10,000 അക്കൗണ്ടിൽ കറക്കിയിട്ട് അതിലൊരു കണ്ടന്റ്. അല്ല ഞാനൊരു 49 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 35 മുകളിൽ ഞാൻ കറക്കി വെച്ചിക്കണ് വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാക്കിൽ ഒരു 3 കറക്കി ഇറക്കുമ്പോ ഒരാളെ കിട്ടും ഉറപ്പാണ്. ആ 35 ഇതിനാണ് മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ. എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിക്കൂടെ? എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതായത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതുവരെ 1-2 പാക്കിലേ കിട്ടാതിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഫുള്ള് ഇപ്പൊ ഒരു 4 പാക്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു 50ന്റെ ഉള്ളിൽ കറക്കിയ ഒരാളെ എന്തായാലും കിട്ടും. അത് പിന്നെ ഉറപ്പല്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതൊന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ ആ സമയം എത്തിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് കറക്കാൻ ചിലപ്പോ ഇതിന്ന് കിട്ടിയാ അത് പ്രോബിലിറ്റി പോകും ചെയ്യും. കാരണം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇതിന്റെ ഏകദേശം 50ന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ മറ്റേക്ക് കിട്ടിയത്. അതായത് അതിന്റെ മുന്നത്തെ എപ്പിക് ട്രൈ ആണ് സ്കർവോ. അത് ടോട്ടൽ 58 ട്രൈ ഉണ്ട്. അതായത് 6 കാർഡോ 7 കാർഡോ അതിൽ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 5 കാർഡോ. അതെ, അതില് ആ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാവും ചെയ്തത്.
ആ പ്രോബബിലിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാത്തവണ സ്ക്രൂക്ക് കിട്ടണ്ടേ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സ്ലാത്തിന്റെ കേസിലായാലും സ്ക്രൂ എത്ര ആർക്കും സ്ലാത്തിന്റെ കേസിൽ സ്ലാത്തനല്ലോ ഫസ്റ്റിൽ ഇത് കിട്ടിയേ അതാ കിട്ടണ്ടേ. അതിന്റെ മുന്നത്തെ പാക്കിൽ എനിക്ക് 60 ആളായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അതിന്റെ മുന്നത്തേല് ഞാൻ 60 കളിച്ചോ ലൈവ് ഇട്ട കണ്ടിന്യൂ അല്ല എനിക്ക് 60 ആളായിട്ട് കിട്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റില് എനിക്ക് അതില് ബ്ലാക്ക് ബോൾ അല്ല എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോൾ അടിക്കരുത്. ഫസ്റ്റില് കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് ബോൾ അടിക്കരുത്. പക്ഷെ സ്ലാറ്റാനല്ലാന്ന് മാത്രം. എനിക്ക് അതിൽ 2 ആ ഗോൾക്ക് അഭയാട്ടിനെയും പിന്നെ എന്താണ് റൂയി കോസ്റ്റിനെയും കൂടി ബ്ലാക്ക് ബോൾ അടിക്കായത് ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നില്. ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതേപോലെ അന്ന് ഇതേപോലെ മറ്റേളെ കിട്ടിയില്ല. എന്താ പറയാ നമ്മളെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അയാളത് 5ാമത്തെ സ്പിന്നിൽ. അതിന് മുന്നേ കുറെ തേച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ 5ാമത്തെ സ്പിന്നില് അയാളെ കിട്ടി. ഈ മമ്മീത്തെ വില്ലൻ തന്നെയാണോ ടൈറ്റാനിക്കിലെ വില്ലനും? സെയിം ആളാ? ഹലോ ആ ഈ മമ്മീത്തെ വില്ലൻ തന്നെയാണ് ടൈറ്റാനിക്കത്തെ വില്ലനും അല്ലേ? ടൈറ്റാനിക്കിലെ വില്ലൻ അല്ലേ? അല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ? അതില് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലുണ്ടോ മമ്മീത്തെ വില്ലനാ? ആ അല്ല ഇയാള് ടൈറ്റാനിക്കത്തെ വില്ലൻ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലുള്ളത് ഇപ്പത്തെ സ്ഥിതി നോക്കുന്നത്. ഹലോ നമ്പറോ ഞാൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഞാൻ എതിർക്കണേ പോണാ ബോറടിയാണ് നമ്പർ. 2 ബീഡ് എടുത്തിട്ടേ എന്ത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളെന്താ അത്രയും ചാവാൻ പോയത്? ഞാൻ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും പോയല്ലോ. ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാക്കി വന്നു എന്നിട്ട് വെടിവെച്ച്. എനിക്കറിയില്ല ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഡിഫെൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇറങ്ങണം അപ്പം. ഓക്കെ ഇറങ്ങണം. വൈകുന്നേരം കളിക്കാം. മറ്റേ സമാനം കളിക്കാം. ഒരു കണ്ടോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എന്താ മറ്റേ ബെൻമോണിത്ര നേരത്തെ പോണ നെറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടാ? ഫോണില്ല, ഞാൻ എന്തേ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണു. കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാണ്ട് സ്ക്രബറോ. സത്യം. അക്ഷയകുമാറും ബേസിൽ ജോസഫും കൂടി ഒരു പുതിയ പടം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അക്ഷയകുമാറും ബേസിൽ ജോസഫോ? റവാഡിയോ
ആദ്യം നിങ്ങൾ തെളിച്ച് പറയാം. തമിഴാണ്. അണ്ണാ അണ്ണാ അശിവകുമാറും ബേസിൽ ജോസഫും. അങ്ങനെ പറയാം. അത് ഏത് അശിവകുമാറാണ്? വേറെ ഏതൊരു അശിവകുമാറാണ്. നമ്മളെ ഹിന്ദിത്തെ അശിവകുമാറല്ല. അക്ഷയ് കുമാറാണ്. അല്ല അല്ല, വേറെ ഏതൊരു അശിവകുമാർ. ഊഹാ അങ്ങനെ പറ. ഞാൻ ഹിന്ദി പടം തമിഴാണ്. ഇന്ത്യ അക്ഷയ് കുമാർ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു ആദ്യം. ഞാനും ഹിന്ദി അക്ഷയ് കുമാറാണെങ്കിൽ പറയാമോ? ഞാനും വിചാരിച്ചു വേറെ കണ്ണം ബ്രോ. പിന്നെ മനസ്സിലായത് അയാളല്ലാന്ന്. വേറെ ഏതൊരു അശിവകുമാർ. കൂടി അക്ഷയ് കുമാറാണല്ലേ. ഇന്നലത്തെ സാധനം വന്നില്ലായിരുന്നു സുറോ. ഞാൻ മൂഞ്ചി. പോയി പോയാ ഒക്കെ തോന്നിയോടെ തന്നെ വന്ന് കിടക്ക. ആരെങ്കിലും വന്നു എററൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കും. എന്താ പോയ എന്താണ് ബ്രോ? എന്തോന്ന് വന്ന് കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങള്. മറ്റേ ഇതേ ഇന്നലെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആരും ഇതേറിട്ട് കിട്ടിയില്ല. വീഡിയോ എന്ത് പറ്റി? കാണുവാനില്ല. മഞ്ചേസ്റ്റർ സിറ്റി ഇനി ജയിച്ചു കൂടല്ലോ അല്ലേ? ഉപ്പുറസം എടുത്തോണ്ട് പോയാ പട്ടി പോയി ചെയ്തു. ആ 2000 നിനക്ക് തരാൻ. ബെൻബോണേ, ഹലോ. പറ. ഈ മറ്റേ എടാ ഈ റൊണാൾഡോ മറ്റേ ബാഴ്സയിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലേ? ആറിനെ അറിയില്ല. ഇല്ല. എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ അറിയില്ല. പിന്നെ അന്ന് ബെൻബോണിനോട് പറയില്ലേ ഇല്ല ആരും പിന്നെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റായിട്ട് ബാഴ്സ ഒഴിവാക്കിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ആരെ പറ്റിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയ മെസ്സിനാണ്. ജൂലിയൻ അൽവാറസ് ബാർസയിലെ വന്നെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആളെ കിട്ടോ? കാരണം ഇപ്പഴത്തെ ആള് ഇവിടെ വന്നത് ബെൻബോണിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മ. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയ മെസ്സിനാണ്. അറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണ. പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ എന്തോ കണ്ട് ഞാനൊന്ന്. പുതിയ സ്റ്റേഡിയം എന്താ എനിക്കറിഞ്ഞില്ല. പുതിയ സ്റ്റേഡിയം മോൾ അടപ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേഡിയം അല്ലേ? അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത്. പുതിയ സ്റ്റേഡിയം നല്ല പുണ്ണ വെറുതെ പറയണായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നല്ല കാര്യം. കുറെ എണ്ണം പറയണ മറ്റേ ഒരു മുകളിലൊരു ടാർപ്പൊക്കെ വിരിച്ചുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പുതിയ സ്റ്റേഡിയം. സാന്റിയാഗോയുടെ വേറൊരു മോഡല് റൗണ്ട് പോലെ. അതെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഇവരെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇവര് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. എനിക്ക് ടാർപ്പേന്നും കാണില്ല. പഴയ ബാർസലോണയുടെ സ്റ്റേഡിയം പോലെയാണ് എനിക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇയാള് കളിച്ചുകൂടു ബെൻബോണേ. ഇയാള് 96, 97 ഒരു കൊല്ലം കളിച്ചുകൂടും. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ അതെന്താ ചോദിക്കാൻ കാരണം അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഫിഗോനൊക്കെ മറ്റേ റയലിൽ കളിച്ചിട്ട് കളിയാ. അപ്പൊ ഈ റൊണാൾഡോനെ ഇവര് ആരും കളിയാക്കിയില്ലേ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ. റയലിൽ കളിക്കുമ്പോ ഇയാളെ കളിയാക്കിയില്ലേ? കൂടി വിളിക്കൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഫിഗോനെ? അപ്പൊ അതേപോലെ റൊണാൾഡോ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? റൊണാൾഡോനെ ആരും കൂടി വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് അധികവും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് വേറൊന്നായിട്ടല്ല. അത് ക്യാപ്റ്റന് 10ാം നമ്പർ അങ്ങനെ കാർന്ന് ഫിഗോ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക്. അതാണ് റൊണാൾഡോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാഴ്സന്ന് വേറെ ക്ലബില് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ എത്തിയത്. ഇത് നേരെ ബാഴ്സയിൽ റയലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എന്തോണ് ഈ
ഡ്രീമർ വീഡിയോ കണ്ട ഏത്? ഈ സാധനം എന്റെ കളിച്ചോ? ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ്. ഈ സാധനം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിരിച്ചിരി ചത്തുപോയി. കണ്ട ഷോർട്സ് കണ്ട് ഞാനിടയ്ക്ക് ഈ ഭാഗം കണ്ട ഇത്രേരം ആയിക്കോട്ടെ. ഏയ് ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രാൻഡ് അത് മാത്രം പറയല്ലേ, കാട്ടവരാതിനെ പോലെ നീ അത് മാത്രം പറയല്ലേ. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ അടുത്ത്, നീ ഇത് മാത്രം നീ കേരളത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് എന്നെ വെച്ച് നീ റീൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം, അങ്ങനൊക്കെ ഇത് കണ്ടു. മിഥുൻ ചലഞ്ചിങ് സ്റ്റാർ എന്നാണ്. മിഥുനെണ്ണൻ ചലഞ്ചിങ് സ്റ്റാർ. അതൊരു പുണ്ടയാണ്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. Well, we're on the way. Well, it's a formation, this, Jim, with a packed midfield, isn't it? Yeah, and it allows for a lot of flexibility, Peter. You know, combative without the ball, expansive with it. It's a system that's naturally going to ask an awful lot from your central striker, but also for anyone positioned out wide. You're the key supply route, and at the same time, the defensive cover. So, effectively, you're the lungs and legs of the team. Gerrard! Oh, good-looking ball. Aimed beyond the defence. Chance for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And a cross. No, that's not going to find its target. Oh, now here's an interesting matchup. It's come through, and he's had a quick look inside. Up he goes! No, not the best of headers. Messi.
Oh, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's an imaginative pass. And that pass just didn't quite work. And here's Messi. Ball comes in. Now there's a headline maker, Steven Gerrard. Focal point for any team he plays in. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is 30 yards forward. He's picked his way through. And it's Eto'o. Rooney can see things others simply cannot. Gullit. Gullit cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Gerrard. Now it's Messi. He's away. And Messi! Oh, the ball's run loose here. And one more try. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Has a look and plays it forward. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Can he finish? He's keen, determined to have his say. Inter really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Now it's Rooney. Mateus. Oh, the chip pass hasn't quite come off. And it's Gerrard. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Now it's Eto'o. Nice looking ball. He's in. And the shot! Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most... Eto'o! That was superb goalkeeping. Eto'o is offering a wry smile there. Well, there's the clearance. Now it's Young. Real chance! And now a sudden chance to counter. Oh no, he's got that wrong. Nicely aimed pass. And the pass is intercepted. Rooney might just make this. And they're not going to make any further progress now. That has been cut short. Bayer Leverkusen really should be happy to let this half run out now and go again second. It's Ibrahimovic! And a terrific save from the keeper. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Thuram spots it and intercepts. Mateus. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now it's Vieri. Now it's Rooney. Messi. And he's managed to get free.
Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Nicely weighted ball. That pass has been well intercepted. Gattuso. And it's half-time here. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. What do you think we're up to after 45 minutes? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Bayer Leverkusen have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. വീഡിയോ ഇട്ടല്ല മൂന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടേക്കണേ ഹൈറ്റ്. പരസ്യം ഇതൊക്കെ. There's the start of the second half. Bayer Leverkusen carrying a one-goal lead. Yaya Toure. Now it's Rui Costa. No, that's been intercepted. Inter Milan upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Pull it. Oh, that's a big chance! And that was probably asking just too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Ibrahimovic. And they're quick to get it back. Messi. And a chance! Goal! They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. And he welcomes it in, and this is Rooney. Rooney was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Passing is crisp and sharp, and it's Eto'o. Gerrard. Oh, this looks sharp. Rooney. It's played through for him. And this is Vieri. Oh, that's shot, surely! And that is wildly off target. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. ചിരിക്കാൻ പോലും തോന്നിയിട്ടില്ലേ? എനിക്കാണ് ചില വീഡിയോ കണ്ട് ചിരിക്കാൻ പോലും തോന്നിയിട്ടില്ല. അതാണ് അവരെ ഇത് മനസ്സിലായ ആ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതുപോലും മനസ്സിലാവില്ല ഇതിലൂടെ കമന്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അമീനാണ് ടീമിന്റെ വീഡിയോ
Sostituzione per l'Inter. Numero 13. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Numero 18. Ibrahimovic. Numero 16. Lam. Numero 19. Fabio Cannavaro. Messi tries to pass it through. Shapes to shoot! Toure gets good distance on it. Il numero 2. Il numero 8. Cambio di giocatore. Chooses to go back. Messi. Not much subtlety about that challenge. Inter Milan appear to be happy to let their front players... Oh, he's been caught napping! He's having a shot! That's a decent clearance. Gattuso clears. Has a shot! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? Bayer Leverkusen have their second corner now. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. Now, can they get him away? And he's quick to snatch it back. And it's Gerrard. Messi. Now it's Shevchenko. Pull it. Clipped into space. Bayer Leverkusen clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Passes coming off in quick succession here. And he's heaved it away. They're back in possession and ready to go again. Bergomi. Now it's Mohamed Salah. Ibrahimovic. And it's Messi. Well, played right into his path. Tries a shot! Well, he got rid because he was under pressure. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. They want to be quick here. It's breakaway time. Collier out towards the flank. Oh, lovely feed. He is such a good mover. That's a sharp pass. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, no joy this time. Oh, there's a probing ball. Messi, he is through here. Collier. Messi. Now it's Shevchenko. Bayer Leverkusen finding their passes. And he's worked it through. And it's Shevchenko! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments. And this is a rather big one. And it all depends on the service. Messi, very much a man of this moment. And we're done. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. How do you look back on the game then, Jim? Bayer Leverkusen certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells. സ്പീഡ് റൺ ആക്കിയിട്ട് മറ്റേ സ്പീഡിൽ പോണ സാധനമൊക്കെ കേറ്റാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ട് ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ മനഃപൂർവ്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കുറെ ഇത്. ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് മെഹ്റോ. പക്ഷേ
ഐഡിയാസ് മാത്രമല്ലടാ, ഒരു കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ വേണം, അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഐഡിയാസും ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടന്റും കൂടും. പിന്നെ ഈ ലൈവ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല തോന്നുന്നു, ഇതൊക്കെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അല്ല ഇന്നലെ ക്വാളിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ലൈവ് ഇട്ടപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നോക്കിയിരുന്ന എന്നാലും ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഷുമാക്കർ ഇപ്പൊ എണീക്കണുള്ളൂ. അയാള് മറ്റേ കടപ്പിലായിരുന്നില്ലേ, അപകടമൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കോമേന്ന് എണീക്കണോ. കൊറേ നേരം ഓടി പറ്റിയത്. എനിക്ക് സെയിം തന്നെയാ, ബ്ലർ കണ്ട അറിയില്ല. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത്രയും യൂട്യൂബിൽ പോകുള്ളൂ, നമ്മ ഫുൾ HD അല്ലേ കൊടുക്കണുള്ളൂ. ഞാനും ആരാണ് കളിക്കണേ? ഞാനും കണ്ണം ബ്രോ. രൂപം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത. കാസ്റ്റും കൊണ്ട് വിടുകയാണ്. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കണ മ്യൂസിക്. എനിക്കും കേൾക്കൂല, എനിക്ക് കേൾക്കൂല. ചായ ഒക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞ ചായ ഒക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ച് ചായ കുടിക്കുമ്പോ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ വേണമല്ലോ, കുടിക്കണ സൗണ്ടും കുറച്ച് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വേണം. ഏതാ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ. ഞാനാണ് തുണി കാട്ടണ കൈയിട്ടാട്ടണ ഞാനാണല്ലേ അത്. ഞാനാലോട്ട് പോലെ കണ്ണം വളക്കാൻ പറ്റ വളക്കണ്ടേ. ഇന്നലെ വണ്ടി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പാലത്തിന്റെ ബാക്കിയോട്ട്? നമ്മ വണ്ടി മലയുടെ മുകളിലോട്ട് കെട്ടി എല്ലായിടത്തോട്ട് കളിക്കും. വണ്ടി ചാടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ്, കാരണം ബ്രോ ചാടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ടയറിട്ട് കെട്ടി ഇറക്കിയാൽ മതി വണ്ടി. അതന്നെ.
എല്ലാരും അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇല്ലടാ വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാടാ ഒന്നും ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്യും തീറിയേ കോപ്പില് മറ്റേ റിവാർഡ് കോപ്പില് മറ്റേ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറെ റിവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കോപ്പിന്റെ റിവാർഡൊക്കെ ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നോ റാങ്കിടെ പോലെയൊക്കെ. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് കോയിൻ കൊടുത്ത് മേടിക്കാം. വലിയ പാക്കിലേക്ക് അതുപോലെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാലെന്നാ ഇവന്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് നമ്മള് ആളെ എടുത്താല് ഒരുത്തന്റെ പേര് മാൻഡ്രിഡ് DNA എന്നല്ലേ. അല്ല ഒരുത്ത മാൻഡ്രിഡ് DNA എന്നാണ് എഴുതിക്കണേ. ഓർക്ക് ഞാൻ 5 എണ്ണം കൊടുത്തപ്പോഴേ കളി നിർത്തിയിട്ടാണ് പോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതാണ് മറ്റേ സംഭവല്ലേ കളിയുടെ എഡിറ്റർ. എഡിറ്റർ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവനല്ല ഇതിന്റെ എഡിറ്റർ ശരിക്കും ഇവനായിരിക്കാം. തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ലെവലെത്താൻ ഞാൻ നോക്കും. കളിക്കാന്ന് എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ട്? എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ട്? ഇന്ന് വ്യൂസ് കമ്മിയാണ്. എന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആരുമില്ല. ഇന്ന് ഒരുത്തം മറ്റേ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തം ഗുഡ് ഗെയിം ആണ്. സ്റ്റാർ അടിക്കണ ഭയങ്കര പാടാണ്. സ്റ്റാർ അടിക്കണ സ്റ്റാർ റൗണ്ട് സ്റ്റാറിന്റെ റൗണ്ടാണ്. അത് ഭയങ്കര പാടാണ്.
സെറ്റായി. കാരണം ഓടാ മണ്ട ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓടയില്ല. അതെ മറ്റാള് പൊന്നെ മോനെ. അഞ്ചാളോ? സാദിഖ് സംസുദ്ദീന. ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ. എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അയ്യോ വേറെ ആളല്ലേ. യൂട്യൂബാ. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയൊരു കാര്യം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കളിപ്പം അതിന്റെ പേരാണ് ലുക്കി ജെ വാൻഡൈക്ക്. നമ്മുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെ കപ്പടിക്കും കേട്ടോ. റൗണ്ട് അടിക്കുന്ന റൗണ്ട് നിങ്ങൾ മൂഞ്ചു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റൗണ്ട് ഇതെന്തണ്ട് ഈ കാണുന്നത്? വെൻപോണേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ് ഈ കാണുന്നത്. സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പും നോക്കിയാടാ. മാപ്പ്, മിനി മാപ്പ്, സാറ്റലൈറ്റ്. ആ ഗെയിമിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ട്രവറിന്റെ വീട്ടിലെ മൈക്കിള് വിഷം കളിച്ചിട്ടില്ലേ? ട്രവർ നോക്കിയ സുന്ദരനായി. ഗെയിമിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടടിച്ചോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ട്രവറാ. പോയി മിനിറ്റ് ട്രവറിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോയി അല്ലേ. സുന്ദരനായി. എന്റെ മോൻ ഇതെന്തുണ്ട് പോലെയല്ലേ ഏകദേശം. മരപോക്ക് തെങ്ങൊക്കെ ആകാശത്തിന്റെ കളർ ഷെയ്ഡ് വെള്ളം ആ സിനിമാറ്റിക്കിലത്തെ മാരിണ്ട് അല്ല ആ ട്രെയിലർ പോലെ. ഇതേതാണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ട് 4 ദിവസം മുന്നേ ആ കളർ ഗ്രേഡിങ് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നീ? ട്രീസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടോ നോക്കിയ? വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ തോന്നണത്. അതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. നമ്മ ഈ ഒഴിഞ്ഞാണ് ഈ പ്രശ്നം. മറ്റേ സ്ഥലല്ലേ സാൻഡിയർ ഫീൽഡ്. മെക്കൻസി എയർഫീൽഡ്. ഇത് കയറ്റിക്കണോ? അല്ലാണ്ട് ഇത്ര ക്വാളിറ്റി കിട്ടൂല. അതെ ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവൂലേ 6-ല്? പറയണേ അല്ല അവര് കൊണ്ടുപോകാൻ ചോദ്യം. ട്രെയിലർ കണ്ടിരുന്ന ട്രെയിലർ കണ്ടിരുന്ന എനിക്കത് സുഖം കിട്ടി. അതായത് നമ്മള് ഫോർസ 6 സുഖം കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഫോർസ 5 വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് ഫോർസ 5 അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലേ. അതിന്റെ അല്ല ഈ സാധനം തന്നെ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് സെയിം ആണ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് റിലീസ് ആയിട്ട് എന്തും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗെയിം.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് വേറെ ഒന്നല്ല, പുതിയതൊരു സാധനം അവർ കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും പാഴാവും അത്. പിന്നെ പുതിയ സാധനം ഇപ്പൊ GTA San Andreasനെ അപേക്ഷിച്ച് GTA 5 എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞതിന്റെ കേസ്. ഇപ്പൊ GTA San Andreasൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജിം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് GTA 5 വന്നപ്പോ വെറും സ്റ്റോറി കളി മാത്രമാക്കി. ആൾക്കാർ തെറി പറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് GTA 6 വരുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. കാരണം അതെങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, മറ്റേ സിമുലേഷൻ അങ്ങനെ റെഡ് ഡെഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫുഡ് കഴിക്കലുണ്ട്. GTA 5 അതില്ല. GTA 4-ന്റെ അകത്ത് ഒരു സാധനമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ മതിലിന്റെ മോളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കൈ പിടിച്ച് നടന്ന് മറ്റേ നമ്മൾ മതിലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സെൻസറിന്റെ മോളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന രീതിയുണ്ട് GTA 4-ന്റെ അകത്തുണ്ട്. ലൈവിലാണോ ഇപ്പൊ? ഒന്ന് മ്യൂട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നല്ല, ഈ ട്രെയിലർ കാണിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who'll need to drop into position and cover the spaces. And here's Vinicius Junior, Park Ji-sung. Gattuso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's Pedri. Nicely weighted ball. Pass somewhat off target. And he's there to retrieve it. And that's really well manoeuvred. Well, that had the makings of something quite promising, but it's shot a goal! Goal! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Vinicius Junior. And that's the end of that. It all started well enough. Messi. And it's Messi. Rooney. Here's a chance! It's anyone's ball now. And this is great chance! Good try. The outcome could so easily have been different. Bayer Leverkusen with the corner. They're first. And now they can clear their lines. Oh, beautifully shaped ball. Oh, they could be caught out here.
Toure gathers from the goal kick. Looking for a runner. Ferdinand gets over and intercepts. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now, can he find a finish? And he's gone backward here. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Park Ji-sung. That's a shade optimistic. Oh, he's going to be disappointed with that. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now. It's Eto'o! Shevchenko has it out wide and in space. Now that looks a decent ball. Mateus can so cleverly bypass the press. And it's Eto'o. Lovely pass, but can he get there? Park Ji-sung. That is good pressure, just hounded him off it. Tries to play it through. Oh, that's an excellent interception. Oh, they can break here. Rooney! And for a moment, time stood still. Not the best distribution from the keeper. Park Ji-sung is always looking to play quality balls. Stood up well to him there. Vinicius Junior threads one in. Messi is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And it's Eto'o. Pedri, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Back into the middle. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi. Vinicius Junior. And claimed it back swiftly. And he's managed to get free. It's a mighty effort! And it's Pedri. Eto'o. Now Rooney. Neatly clipped into space. Eto'o. It's Eto'o! Oh, the ball's run loose here. And the half-time whistle goes. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Substitution on the field. Number 13, Vinicius Junior. Number 6, Park Ji-sung. Whistle goes, and we start the second half. Number 20,
Bayer Leverkusen can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. It's a searching pass. Chance here to counter. Cantona has found the net here, of course. Pedri. And he's intervened well there. Mateus. Cantona. And Mateus. Mateus, there's the shot! They've scored! And this is getting better and better. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing. Oh, that's ambitious. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Tonali. Robertson. Oh, that is a good ball. And the shot! Messi. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And there's his chance to lead the counter. Baresi cuts out the pass. Oh no, that was never going to make it. Now this could be a chance. He is through here. That'll be a corner. Substitution on the field. Number 17, Messi. Coming on to replace him is number 22, De Bruyne. Substitution in progress. He's on it, and the shot! Yes! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to... And he shoots! And oh, it's fallen loose again! And it's in! Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Things looking so easy, almost too easy here.
Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now it's Ibrahimovic. Aimed beyond the defence. Pull it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, he'd have done well to reach that. Chance to deliver. Oh, smashing header! Brought out the best in the keeper. It's their second corner of the game. Oh, takes a shot! It's loose now and they want to get it back. And now they can spring out of defence. Mateus! He's had a shot! Well, he caught that pure, but no end product. There could be trouble here. He's one-on-one, tries a shot! And yes, it's there! How many? Just how many? The gulf in class is vast. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. It's become a case of men against boys. Ferdinand gets a foot in here. Bayer Leverkusen really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given... Can he find the finish? And he couldn't quite make it 6. I thought it was a really good break, no shortage of pace nor intensity, exactly what's required when on the counter-attack. Pull it. Ibrahimovic. And it's Bale. No, he wasn't being taken in by that trickery. Bale. Pull it. Vieri. Bayer Leverkusen seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. There will be 4 extra minutes. Engages and forces him off the ball. Ibrahimovic. Now it's Vieri. Looking to play him in. Always onto this. Goes for a shot! Tonali. And here's the chance to counter. And it's made its way to him. Messi. And that's been intercepted. And that is it. The referee has seen enough. Bayer Leverkusen have very little in the way of...
ഗ്ലിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഗ്ലിച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫേമസ് അടിപിടിയുടെ ഗെയിം ആക്കാം. അതൊന്നും പറയുന്ന പരിധിയുണ്ട് സാധനത്തിന്. അന്ന് ഗെയിമിങ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അന്ന്. കാരണം അന്നത്തെ ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് തന്നെ അന്ന് ഗെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമാണ്. പിന്നീട് അവരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ വന്നത്. കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഗെയിം അല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ നമ്മളെ ഈ സെൻസൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകണ സൂപ്പറാണ്. ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പിടിച്ചൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പുള്ളപ്പെടുന്ന പോലെ. ഈ ഭാഗം നോക്കിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ കാറിന്റെ മിക്സ് നോക്കിക്കോ, നോക്കി വേണേ വണ്ടി ജമ്പാണോ നോക്കി. ഒരു ഗെയിമിന് അത്ര കിട്ടൂല. ടയർ മുൻപിക്കണ ഇവിടെ മുൻപിക്കണ് കുളിക്കണം കണ്ട 2008 ഇതിന് നോക്കിക്കോട്ടെ, ഒരു അനക്കൂല, ഫ്രണ്ടും വ്യത്യാസമില്ല, ബാക്കും വ്യത്യാസമില്ല. ഒരു വ്യത്യാസം ജമ്പായതാണ്ട അവിടെ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, when it comes to youth and potential, Peter, it's hard to look past Pedri, who is probably going to have a very busy game here. I think he's got everything that you need to play in a midfield role, and he's so cute and clever with any aspect of the game in that department, which is usually the busiest part of any field. He will always find a way of standing out because of his beautiful passing. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Cruyff, nicely weighted ball. Rooney. Now it's Donatoni. And it's Cruyff. Now that looks a decent ball. Rui Costa. Pretty cagey early on from both sides. Now it's Vieri. Tries from distance. Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Bayer Leverkusen really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. And here's Donatoni. Donatoni was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Pele. That's a lovely, neat pass. Now it's Rooney. Pedri. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Aimed beyond the defence, and he's there to get it away. I think that's offside. Yes, it is. Okay, no problem. You play. I know. No problem. Nicely shaped ball, and this is Vieri. Pedri. And here's it. He's going for goal. And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Passing is crisp and sharp. And here's Aubameyang. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Rooney conjures time and space where few can. Oh, that's a key interception. Cruyff.
Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Looking for options for movement. Great vision. Gattuso makes the interception. Can he get on the end of this? Nice interception. His positioning was spot on. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. It's Vieri! Oh, surely that deserved better. It was such a clever idea to lift it into his path. Great ball if he can get there. Oh, what a climb! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Mateus. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Donatoni. If they want to counter, they could do with more speed. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Eto'o. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He is through. Cruyff! It's loose. In he goes again. And somehow it stayed out. Knocks it into space. That's positional gold, the utilisation of space. And that has been cleared. Expertly cut out, really nicely done. And there's the end of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Played into space. Well timed, excellent interception. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Rooney, chance for a shot! Well, he got rid because he was under pressure. Donatoni. They'll want to be quick here. It's breakaway time. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. He's being chased here by an unwelcome guest. Pedri. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. Tries to play it through. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Donatoni. It's a good spell of possession, this. Oh, they continue each to cancel the other out. Caceres does really well to win the ball there. Threads one in. It's a promising position. Thuram defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Good take, and it's... And Aubameyang! They've scored! And finally, he has breathed life into the game. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one.
Time then for the first substitution of the game. Number 24, So the first goal of the game. number 10, Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rui Costa. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Ibrahimovic, number 15. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. For your one goal, I delayed my game. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged. Bale! You take that, you take that, you take that. Glittering Take it. And delay He's your got game also. himself an absolute peach. That is Delay remarkable. your All square in a matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. And that has What added is a your whole problem? new You have complexion to the and game. Well, they just couldn't have responded any better, you have Peter. money, Yeah, there's the old cliche take about how cards, teams no can problem. lose I have focus money, after I scoring, take cards, but then you I still enjoy have to play. take your chances. Brilliant. And we have our very first corner. Taking place. And now they can spring out of defence. Enjoy this time. Cleared without complication. Barcelona have got it back and they'll have another go. That's a nicely weighted pass. Oh, that's fabulous. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Spread it left. He's got away. Lofted in. He rises! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And no, he couldn't find the finish. Oh, looky. There's the urgency they need. You and it nearly brought them a learn goal. the spelling of delete first, then ask me to delete my game. Oh, you are from Bangladesh. I know. So no problem. You write delete. That's Bangladesh. Barcelona making another change here. Don't worry. You write same. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way. And the shot! Goal! Barcelona! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Barcelona take the lead. You have to credit the desire we've just seen here, Peter. The desire to stick to your task and keep on chipping away. Some might have backed off, but not this lot. This is very impressive. 5 minutes left on the clock. Now that's well seen too. Bojan. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. And this is Owen! And kept out by the most elastic of saves. Owen really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona have their second corner now. And they've got rid. Played into the middle. And it's claimed by the keeper.
Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Minutes has been indicated. Tries to pass it through. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Messi, a player who needs no introduction. Now it's Ibrahimovic. Caceres kept aware, and it is reclaimed easily. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. And that's been won straight back. And it's Messi. Played out to the right. Oh, Ibrahimovic! It's in! സമനില last They have stolen level at the last! And that's it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. Ibrahimovic claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. So what do you take away from it all, Jim? Bayer Leverkusen can always take... ഡിവിഷൻ 1-ലേക്കുള്ള ഒരുത്തനെ മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ 2 ആയിരുന്നു. ഡിവിഷൻ 2 ആയിരുന്നു. ഓ ഡിവിഷൻ 2 ആയിരുന്നു. 180 ആണ് ഇതേപോലെ മറ്റേ 82,000 റാങ്കുള്ള This is your team. Base team. This is your base team. And you say free cards. And you call me you goat. Okay, very good, very good. ശരിക്കും ടൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അവിടെ കിടക്കും. നമ്മുടെ GTA ടൈസിങ് പോലെയല്ല, സാധനം ഒരു തരിപ്പായിരിക്കുള്ളൂ കുറെ ഇത്. അങ്ങനല്ല, എന്നാലും ഒരു ഒച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ വരില്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഇത് ചിലപ്പോ മറ്റേ ടൈസിങ് കൂടിയ സാധനമായിരിക്കുള്ളൂ എടുത്തത്. ഇതും മറ്റേ GTA പോലെ ഓരോ മിഷൻസ് ആണോ? ഒച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഈ വാച്ച് ഡോഗ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും? അതിന്റെ പേര് അറിയില്ല. മറ്റേ കക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്ത് പോണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. വെറും ഇങ്ങനത്തെ ഇവരാ ഡോഗ്സ് ഉദ്ദേശിക്കണ എന്തോ ഇതുപോലെ തന്നെ കാവൽക്കാരെന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കണ ഐഡിയാണ്. വെറും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഈ റോബറി പോലത്തെ റോബറി മോഡൽ, സ്റ്റോറി മിഷൻസ്, പിന്നെ വെടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാരും ഉണ്ട്. GTയിലുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇത് ഇവരെ ഏതിന്റെ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല. കമ്പനി ഗെയിം കമ്പനി അറിയായിരുന്നു, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, മറന്നുപോയി. ഇവര് സ്ക്വയർ ഇനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആക്ടിവിഷന്റെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇവര്. സ്ക്വയർ ഇനിക്സ് വാച്ചിങ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഈ ആക്ടിവിഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡ്രൈവർ ഗെയിം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു GTയുടെ പോലെ തന്നെ പണ്ട് 2002 ആ സമയത്ത്. ഇത് യുബിസോഫ്റ്റ് ആണ്. വാച്ച് ഡോഗ്സ് യുബിസോഫ്റ്റ് ആണ്. PUBG അതെ, PUBG പിന്നീട് എടുത്തല്ല ആക്ടിവിഷൻ. പക്ഷെ PUBGയിൽ അതിന് ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതൊരു ഗ്രാഫിക് ഗെയിം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ? നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട് PCയില്. ഹായ് ബെൻബോൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അസ്കർബോ വേറെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഫേമസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിമുകൾ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് കളിച്ചിട്ടാണ് അത്. അസ്കർബോ പണ്ട് ബസ് കളിച്ചതും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഫുട്ബോളും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമില്ലേ? അതിപ്പോ ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ പുതിയ ഗെയിം വരണ എന്താണ്? അല്ല, ജെയിംസ് ബോണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല? മറ്റേ സീക്രട്ട് ഏജന്റ്. സീക്രട്ട് ഏജന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റോറി മിഷൻ ഉണ്ടാവും, ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കലുണ്ടാവും. ഫുള്ള് സീക്രട്ടുകൾ. ഹിറ്റ്മാനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
അതെ സിനിമക്ക് അടിപൊളിയാ. അയ്യോ ഇത് സ്ട്രോങ് അല്ല ഒന്നും ആവില്ല. All the dreams like tingle stars. The tingle stars like drawing genie. അയ്യോ ഇത് സ്ട്രോങ് അല്ല ഒന്നും ആവില്ല. ടെന്നീസിന് പോയോ? ഒരു സുഖല്ലേ അല്ലേ? തിങ്കളാഴ്ച ഇന്നലെ നല്ല സുഖമായിരുന്നു. വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. കളി ഓണായി അപ്പോഴേക്കും മെമ്പ പോയോ? പോയി. സംഭവം ആദ്യം പി സിയിൽ വരില്ലല്ലോ, എക്സ്ബോക്സിൽ മറ്റേലുള്ള വരില്ലേ? അതെ. ഹലോ ഹലോ, എന്താ പരിപാടി? ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ യൂറോ ട്രക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ, അത് കളിക്കാം. പണ്ടത്തെ പ്ലേയേഴ്സാണ്. അതെ, ഞാനും വരാം. എപ്പോഴാണ് കളിക്കണേ? മറ്റേ കളിക്കണ്ടോ? അത് വെറുത്ത് തോന്നുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാകുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് കളിക്കുവാണെങ്കിൽ കളിക്കാം. എനിക്ക് ഇന്നലെ തൊട്ടേ ഭയങ്കര വയ്യായി ഉണ്ട്, ക്ഷീണം, കണ്ണ് വേദനയുണ്ട്, പനിയുണ്ട്, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം വേദനിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ, ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കൂല. ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മൊത്തം കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടി വരും. പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ഇനി ഒരാഴ്ച എടുക്കും. ഈ ആഴ്ചക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ സുഖമുള്ള പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഞാൻ അസ്ത്രനോട് പറഞ്ഞല്ല, വരാമാര് ഒരു കാരണവശാലും തരൂല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അസ്ത്രമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി, മഞ്ച് മറ്റേ ഇത്രയും നാളില്ലാതെ മറ്റേ റയെല്ലാം മാത്രം പാക്ക്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരില്ല. അതാണ് അവരുടെ ട്രിക്കാണത്. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടായി പാക്ക്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's away we go then.
Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. What can I do for that? All the like it, all I mean, like it. Dikali ചോദ്യം മലയാളം days Showing great feet there. Excellent challenge there, uncompromising. What is your problem actually? Another throw-in. Hindi मालूम है तुमको? Vardiol, played in deep. Czech claims it, safe hands. And it's Michel Platini. He's a sharp little ball here. And he's straight offside. Oh, thank you, bro. No problem. Over the Platini. Over to the left. Vardiol. Out to the left it goes. And he's been shifted off it. Size really matters, and it's time to make it matter now. He can get that clear. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Vardiol. Fair to say, I think a cautious start from both teams. Ekitike. Czech claims comfortably. It's a decent chance to counter-attack. And it's Rashford. Ekitike. And he gets rid in a hurry. Rudiger. Rashford. That pass has been well intercepted. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Played back. Rashford is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. And it's Rui Costa. Now that looks a decent ball. Mbappe picks it up out wide. Takes a shot! That's a half-decent try. Ekitike is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Looking to play him in. That ball looks a good one. It's Rashford! And the keeper has reacted superbly there. Rashford actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. This their second corner of the game. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, एक लाइक भी करो भैया। हिंदी आता है ना? मेरे को इंग्लिश के ज़्यादा हिंदी आता है। Oh, the finish! Oh, the keeper's done ever so well. Camavinga clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, that's a very big chance! Goal! Barcelona! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. A 1-0 lead established. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now.
And that's another good win of the ball. Very nicely done. Good spot that. That's headed upfield. He's had it taken off him. Barcelona really have found that they're getting more space out You wide. can't And hear I you? can see now Hello, there's hello, a hello? lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? You can't Yeah, hear the right me? players are doing their stuff and are Can't hear grabbing me? the attention right now. He's had a fair tumble under that challenge. There will be a Hello, throw hello, in. hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Don't hear me? Hello, hello. Okay, okay. ഇനി വൈകുന്നേരത്ത് വരൂലേ? Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. And here's Platini. Rafinha. Rashford. There's the crossfield Okay, ball. okay, okay. Now it's Mbappe. Please subscribe मेरे 5 channel minutes till the break. subscribe करो. Mbappe Please. gets into some space. Now that's a fine मैं ना challenge. ज़्यादा बात करता है इसलिए मेरा खेल कभी-कभी ऐसा होता है. So, third corner of the Concentration game. जाता है मेरा खेल से. मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे चैनल है ना इसलिए थोड़ा concentration जाता है In double quick time. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And they're not going to make any further നമ്മൾ progress now. വാചകം പഠിച്ചേടാ അതായത് ആളുകൾ പറയണത് കേട്ടിട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടേ നമുക്ക് അതിന്റെ വെറുതെ Lovely pass. ഗ്രാമറിക്കലി അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. Rui Costa. Vieri. That's alert and sharp and very well played. Now it's Rashford. No, it's come to nothing. Yaya Toure. Eto'o. And it's Rui Costa. And this is Vieri. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at डॉलर this का stage. मालूम नहीं है मैं पैसे से ऐसा करता है पैसा है ना इधर मैं इंडिया से इसलिए पैसे से करता है पैसे तो That's the start of another 45 minutes. मालूम नहीं है मैं Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. That's positional gold, the utilisation of space. Now it's Mbappe. Guardiola could try cutting inside here. Drives it in. Barcelona Shoots! And that's off target. Camavinga clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Distributed tidily. Swung over. Pass somewhat off target. Rui Costa. Camavinga. Rafinha. Rafinha! Oh, denied brilliantly. Rafinha is offering a wry smile there. So their fourth corner of the game. नहीं यार अभी है ना वो नया पैक आने वाला है शायद अच्छा वाला पैक आने वाला है मेरे को मेरे पर ओवन का दूसरा कार्ड है इसलिए मैं लेता है दूसरा अच्छा वाला कार्ड आता है ये फरवरी में अपडेट होता है ना इसलिए मैं वेटिंग करता हूँ शायद एक बड़ा कार्ड आने वाला है शायद जिदान और R9 रोनाल्डो Takes aim and crosses. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. And it's Xavi Alonso. He's tried one!
And a terrific save from the keeper. Xabi Alonso really must be thinking what he has to do to score there. Now it's Platini. Barcelona needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Well, at least they acknowledged the effort. Oh, that is a good ball to find him. ബോറടിക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ല. So, time for changes on both sides, actually. Tries to get it clear. And he's quick to get it clear again. Deftly away. It's a pretty loose pass. He has found the way through. It's a promising position. Great chance! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Diaz deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. And now a sudden chance to counter. Bayer Leverkusen still have the cards to affect this game. Now it's Bale, looking for options for movement. Guardiola. Xavi Alonso. He's in space and looking for options. एक्सपेरिमेंट करता है इसमें. Oh, there's a probing ball. कभी-कभी चेंज करता है, कभी-कभी Foot in. मेरा ओरिजिनल दूसरा है. And here's Rash. He's had a shot. देखो इसका कितना प्लेयर It looked like कमती है 3-0 इसका. for sure. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. Not the best distribution from the keeper. Great pressure, plenty of it. Now it's Shevchenko. And here's Shevchenko. And here's Bale. And this is Ibrahimovic. Rafinha with tries from distance. And they've got rid. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 14, Xabi Alonso. El dorsal 5, el dorsal 9. Serán sustituidos por el dorsal 68, el dorsal 20, el dorsal 17. Fire deep towards the back post. Oh, that pass isn't the best. That's going to go a long way. And they've got a throw. अगले प्ले ऐसा चेक करेंगे. 4-4-2. 4-2-2-2. Goes long and straight. And it's Rashford. Shevchenko.
That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Out to the right, now it's Rashford. He's found a way through. Oh, really well played. Hangs one in, cleared away. And it's lofted through here. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And he welcomes it in, and a shot! And how good was that? Oh, it really is a finish of the highest order. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Yeah, tempted and teased the keeper into thinking he could get to it, but it just eased away to catch the inside of the post. A case now of complete control. And that's it. Bayer Leverkusen suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis. I'm using more press. I know. ഈ ഫാബ്രിക്കാസ് ഏതാ പ്ലേ സ്റ്റൈല് അസ്കർ ബ്രോ? അത് പൊസഷനാ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് മേടിക്കണ്ടടാ, പോരാ. അത് ഫ്രീ അല്ലേ? പക്ഷെ ഇയാളുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, റുമിനിഗ്, ഗുള്ളിറ്റ്, മെസ്സിയുടെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ കാർഡ്, ഏതോ ബാഴ്സലോണയുടെ കാർഡാ, സാബി അലോൺസോ. ഇത് കളിക്കാണ് ഏത് ടീമിനായിട്ട്? ലോതർ മത്താവൂസ്, മാൽദീനി, ബരേസി, കഫു, ഒലിവർ ഖാൻ. പൊന്നു ഒക്കെ എപ്പിക് കാർഡ്. ഇനി അടുത്ത മാനേജർ ഇപ്പോൾ വരികയെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ വരും. ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയില്. ഇവിടെ ഒരാൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ മിനിറ്റ് തന്നെ കോളേജ്. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ 3-ലാണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇത് വരും. മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഫെബ്രുവരി 5-ന് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഴ്ച. ഫോറിനേക്കാളും സ്പീഡുള്ളൂ മരം.
എങ്ങനെയൊക്കെ ഗോള് എന്തോ ഒരു സ്പേസാ. ഞാൻ ആയത്തോളം അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു സ്പേസ് അവന്റെ. പൊന്നും പൂവും വാരിച്ചൂടി. നമ്മൾ 5-ാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കണത്, ലീഗിന്റെ ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം I have Discord, but full of Malayalis in there. From Kerala, full of Malayalis. ഗെയിമിന്റെ പോക്കൊക്കെ. Yeah, I have Discord group, but full of Malayalis. I'm from Kerala, India. അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ കളിച്ചിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം നല്ലത്. കാരണം ഇതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണം. അതിൽ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് വോയിസ് ചാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവർ ഇൻ ഗെയിമിൽ വോയിസ് ചാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കണവരൊക്കെ ഷെയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പ് മാച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടാത്തത്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് കളിക്കേണ്ട ഒരു കളിയാണ്. അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയല്ല. കോപ്പിനകത്ത് അങ്ങോട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്രയും കീയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒപ്പം തരേണ്ട ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു വോയിസ് ചാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
Hi Karthik bro, welcome to my stream.
send a link of my Discord channel. I just send.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. Well, plenty argue, Jim, that Lothar Matthäus is the complete footballer. Do you think so? Yeah, he's a goal-scoring number 10 and a sweeper all in one. That's a pretty unique skill set. His career... And he shoots! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Searching pass he's played there. Chiellini spots it and intercepts. Now he's got space here. Toure promptly onto that, and that is that. Now, can they get him away? No, it's come to nothing. A reprieve, albeit perhaps momentary. Well, that is one way to stop him. The referee's awarded a free kick. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Batistuta. They've got to be quick moving this forward. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Xavi Alonso. Chelsea finding their passes. Tries to play it through. Thuram deals with that comfortably. Nicely. And the shot! He's scored! Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. The goal scorer after 16 minutes is number 11. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Bayer Leverkusen are really in a position where patience and prudence will serve them best. Good chance here! And he was there to get a vital touch. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Chelsea with their first corner, the first in the game for either side, actually. Hangs in, up he goes! Oh, that was no routine save. While someone's doing his... He's gone for goal! And collective relief etched on the faces of the defenders. Rooney conjures time and space where few can. That's an imaginative pass. He's on it, can he get away? That's alert and sharp and very well played. They're back in possession and ready to go again. Skillfully cut out, he is so at ease on the ball. And it's Eto'o. Now it's Eto'o.
Cannavaro concedes a free kick for that. Oh, that's a waste. Well, that was just asking too much of himself from there. Very nearly half an hour gone here. Now it's Rui Costa. It's Rui Costa! Bastoni with the clearance. Batistuta comes under pressure and it's come loose. Dinks one through. Nicely worked. He's shifting through the gears here. Well, he got rid because he was under pressure. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And it's Robertson. Robertson made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Now it's Eto'o. Nicely aimed pass. Steered out wide, but he won't reach that one. Chiellini is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Bayer Leverkusen truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And here's Vieri. And here's Eto'o. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And the pass is intercepted. Looking for a runner. Brilliantly cut out. Roberto Baggio. They've got to make this nice and quick. That is good alertness. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Oh, no messing about. It is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Substitution. Chelsea choosing to make the first change. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Zanetti. Ambitious ball here. And that could set him on his way. Now that's well seen too. That's really well cleared. It's gone out for a throw-in. Decent progress down the left. That was lovely, that. He's going all the way! And the referee brings the first half to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Looking for the run. Ferdinand cuts it out. Rui Costa, a probing pass. It's a searching pass. And it's Rooney. Robertson is looking to influence the game from out wide. Well timed, excellent interception. And he's managed to gift it back. Played into space. Defending was strong and firm. And he can clear it away.
How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Yaya Toure. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh no, this does not look good. The ball has bounced loose now. It's played through for him. Oh, shooting chance! It's a goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Chelsea are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Thuram. Can he get it through? Now it's Eto'o. Eto'o! Oh, nearly, but not quite. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Substitution for Leverkusen. Number 10, We have got changes here from both sides, in fact. Number 14, Number 24. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. They want to be quick here. It's breakaway time. And the through ball. Well, there's the clearance. Nedved is onto it in a flash. Now it's Roberto Baggio. Aubameyang. Out of play for a goal kick. Now it's Aubameyang. Kimmich knocks it into space. And Aubameyang! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Cannavaro is there, and he can pick it up. Bayer Leverkusen perhaps contemplating their next change here. Just about up to 75 minutes. Maldini. And it's Gattuso. And it's Bale. And here's Ibrahimovic. Stood up well to him there. Takes a shot! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. Yaya Toure! And one more try! Robertson clears it away. And now a sudden chance to counter. And he cuts out the supply. That has been cut short. Not the most accurate pass. Baggio is onto this. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. And he's
he's had a hit! Oh, it looked like 3-0 for sure. Kimmich is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match. Bastoni. Aubameyang shapes to shoot! Aubameyang! Goal after glorious goal! A finish of true class! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were in. Real chance! It's loose now and they want to get it back. He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. He's had it taken off him. It's a good run down the left-hand side. Roberto Baggio. He's got away. Ah, lovely feed. He is such a good mover. Nedved. And that will be it. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. പപ്പടം ഉണ്ടായിരുന്നു